Dicen que Dios tarda, pero casi nadie se pregona por qué. Esa frase se repite en voz baja en muchas casas, en muchos corazones cansados de esperar. Personas buenas, trabajadoras, fieles, que miran el calendario como quien mira una herida abierta. Pasan los días, los meses, los ecos y la respuesta no liga, entonces el alma se cansa antes que el cuerpo espera duel. Duel cuando has orado, cuando has hecho lo correcto, cuando has sido paciente más tiempo del que pensabas soportar. Duel ver otros avanzar mientras te sigues en el mismo lugar, sosteniendo promesas que parecen pesadas. Y sin dar cuenta, empiezas a pensar que tal vez Dios ha olvidado, o que tu esfuerzo no vale tanto como creas, pero escucha despacio. A veces el silencio no es abandono, a veces la demora no es castigo. Hey, esperas que no vienen a detener, sino a proteger de ligar antes de tiempo. Como un abuelo que detiene a su nido antes de cruzar una calle peligrosa. Dios a veces frena lo que amas para salvar lo que no ves. Cuidate hasta el final. Tal vez la demora que hoy te frustra es la misma que mañana agradecerás en silencio. Porque incluso la espera más larga puede esconder una respuesta que liga con sentido perfecto de Dios fiel. Se llamaba Mateo, aunque padre llamarse como ti, era un hombre sencillo, de menos asperas y espalda cansada, de esos que cumplen sin aplausos. Cada mañana se levantaba antes que el sol, se lavaba la cara con agua fría y salía a trabajar con la misma pregunta silenciosa. ¿Hasta cuándo? Había sido fiel en lo poco, constante en lo difícil, correcto incluso cuando nadie miraba. Los ecos pasaron sin cambios visibles. El sueldo apenas alcanzaba, los proyectos no avanzaban, las oportunidades parecen pasar de largo. Mateo oraba casi siempre con las mismas palabras, no por falta de fe, sino por falta de nuevas fuerzas. Pedía trabajo estable, pasa en casa, una sino pecaga que le dijera que Dios seguía atento. Su vida no tenía tragedias grandes, solo un cansancio continuo. Es cansancio que no se nota desde fuera, pero que pesa al acostarse. El de cumplir responsabilidades mientras el corazón se siente retrasado. El de promesas escuchadas en la iglesia que no se parecen a la realidad del lunes. A veces se preguntaba si había hecho algo mal, si le faltaba más fe o más sacrificio. Otras veces pensaba que tal vez Dios bendice a otros primero. Y aunque seguía caminando, algo dentro empezaba a aflojarse despacio, como una cuerda usada demasiado tiempo sin descanso. No era pereza ni rebeldía, era agotamiento del alma. Mateo seguía porque siempre había seguido, pero ya no con alegría, sonreía por costumbre, cumplía por deber. Dentro guardaba una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. Si Dios veía todo, también veías cansancio silencioso. Es peso invisible lo acompañaba cada día, como una sombra fiel que nadie notaba ni comprende realmente. El verdadero conflicto de Mateo no era que hubiera dejado de creer, seguía orando, seguía trabajando, seguía cumpliendo. Pero por dentro algo se había ido gastando, como una suela que se adelgaza sin que uno lo note. No era rebeldía, era cansancio acumulado, un cansancio que no grita, pero impide a pensar mal en silencio. Cada vez que veía a otros avanzar más rápido, algo se le apretaba en el pecho. Compañeros con menos esfuerzo parecían lograr más, personas que oraban menos celebraban resultados mayores. Mateo no los envidiaba abiertamente, pero se comparaba en secreto. Y la comparación, como dicen los viejos, siempre roba la paz antes que la esperanza. Empezó a parar sus oraciones. Y no hablaba con Dios, le pedía cuentas, y no esperaba, exigía. Su fe seguía allí, pero con presa. Quería respuestas inmediatas, señales claras, puertas abiertas sin demora.
Olvido que la fe no es una fila rápida, sino un camino largo que se recorre paso a paso? Hey, una fe que corre, y una fe que camina. La que corre tropieza más, la que camina liga más lejos. Mateo no lo sabía, pero estaba cruzando esa línea invisible don la fe con proceso, se transforma en fe apurada. Y la fe apurada se cansa pronto. Dicen que lo que madura rápido se pudre rápido. Mateo empezaba a desconfiar del proceso porque no entendía el propósito. Confundía silencio con ausencia, lentitud con rechazo. Sin darse cuenta, su mayor lucha no era externa, sino interna. No era contra la pobreza ni contra la falta de oportunidades, sino contra la impaciencia que crecía calada, desgastando su confianza poco a poco. Cuando el corazón se cansa, la mente inventa atallos. Mateo empezó a pensar en renders por dentro mientras seguía de pie por fuera. Y eso aunque no se nota do más que caer, porque nadie aplaude quien resiste cansado. Es desque silencioso era su verdadera batalla. Hubo un día en que esperar empezó a doler más que renders. No fue un grado hay una decisión dramática. Fue un pensamiento pequeño, casi tímido, que apareció al final de una jornada larga. Mateo se sentó en el borde de la cama, con las manos vacías y el corazón lleno, y por primera vez no tuvo ganas de orar. No porque no creyera, sino porque estaba cansado de repetir las mismas palabras. Cansado de pedir fuerza cuando lo que quería era descanso. Cansado de confiar sin ver. El silencio de Dios que antes lo calmaba, ahora lo pasaba como una puerta cerrada sin explicación, y esa noche pensó en abandonar despacio. No dejar todo de golpe, sino aflojar, or menos. Esforzar solo lo justo, esperar sin esperar. Pensó que tal vez vivir sin esperanza dolería menos que sostener una promesa que no se cumplía. Miró al techo oscuro y una pregunta se formó sola, sin permiso, y si Dios se olvidó de mí, no la dio en voz alta. Algunas preguntas pesan demasiado para salir. Se quedó allí escuchando el ruido de la casa dormida, sintiendo que su fe estaba despierta pero agotada. Recordó los ecos invertidos, los sacrificios silenciosos, las decisiones correctas que no parecen dar fruto. Todo eso pasó por su mente como una lista que nadie revisaba. Sintió enojo, luego tristeza, luego un vacío tranquilo que daba miedo. Es fue el momento límite. No había pecado ni escándalo, solo una rendición interior. El instante peligroso donde uno sigue caminando, pero deja de creer que el camino lleva a algún lugar. Mateo no lo sabía, pero cuando la esperanza se queda sin fuerzas, algo está por suceder. A veces, justo cuando uno cree que Dios se ha calado para siempre, está a punto de escacar la voz que cambia todo. En el silencio pesado, Mateo respiró hondo, sin respuestas, sin señales, sin consuelo inmediato, sintiendo que algo invisible se acercaba despacio, como una luz leana todavía oculta, esperando el momento justo para revelarse y romper la noche larga. Fría, silenciosa, que parecía no terminar nunca para él solo. Al día siguiente, Mateo salió a caminar sin rumbo, como quien necesita aire más que respuestas. En el parque del barrio, sentado en un banco gastado, había un anciano que parecía no tener prisa, miraba los árboles, no el reloj. Mateo se sentó a su lado sin decir nada, y el silencio compartido ya dicha más que muchas palabras. El anciano no preguntó nada al principio. Escuchó con los oídos, después de un rato, Mateo habló. No contó toda su historia, solo lo suficiente para que el cansancio se notara. Habló del esfuerzo, de la espera, de la sensación de haber sido olvidado. El anciano asintió despacio, como quien reconoce un dolor conocido. Cuando Mateo terminó, esperaba un consejo rápido, una frase bonita, una explicación clara.
pero el anciano no hizo eso. Solo le pregunto, con voz tranquila, ¿en qué te estás convirtiendo mientras esperas? La pregunta quedó pesada, pero limpia. No acusaba revelaba. Mateo quiso responder, pero no pudo. Nunca se había detenido a pensarlo. Había medido su vida por resultados, no por transformación. El anciano sonrió apenas y dijo que Dios no solo trabaja en lo que liga, sino en quien espera, que algunas demoras no prueben la paciencia la construyen. Y encuentro no resolvió nada de inmediato. No abrió puertas en cambio circunstancias, pero algo se movió por dentro. El dolor seguía, sí, pero ahora tenía sentido. Mateo entendió que estaba frente a una enseñanza, no frente a un rechazo. Y cuando el dolor encuentra propósito, deja de ser enemigo y empieza a ser maestro silencioso, paciente, firme, guiando sin impugir, enseñando sin gritar, como hacen los verdaderos sabios. Aquel momento marcó el inicio de un camino interior más lento, más profundo, don la fe de Jabba de Corrui, aprendea, por fin, a caminar con Dios presente. El anciano tomó una ramifica del suelo y la sostuvo entre sus dedos. Dijo que una vez conoció a un campesino que plantó dos árboles el mismo día. Uno creció rápido, alto, con hojas grandes que llamaban la atención, el otro casi no se notaba. Pasaron los meses y el campesino siguió regándolo aunque parecía perder el tiempo. Los vecinos se burlaban y le decían que arranchar es árbol lento y plantar otro mejor. El anciano hizo una pausa y miró a Mateo, dijo que el árbol dio fruto al poco tiempo, pero sus raíces eran débiles. Con la primera tormenta fuerte el tronco cedió y cayó. En cambio, el árbol lento pasó ecos creciendo hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Sus raíces se hundieron en la tierra oscura, don nadie las vea, don no había aplausos anicenos. Cuando por fin dio fruto, fue firme. No se quebraba con el viento, no se secaba con el calor. Su fruto no era abundante al principio, pero era dulce y constante. El campesino entendió entonces que el tiempo oculto no era tiempo perdido. Era preparación silenciosa. El anciano le dijo a Mateo que muchas personas se desesperan por comprar copas, no races. Miran lo visible y olvidan lo profundo. Dios explicó trabaja primero don nadie mira. Porque lo que no tiene raíz no tiene futuro. Mateo escuchaba y algo encajaba despacio dentro del entendió que su vida se parecía más al árbol lento que al rápido. Que su espera no era abandono, sino profundidad. Que Dios no lo había dado quieto, lo estaba formando. El anciano terminó diciendo que hay frutos que solo llegan a quienes aceptan crecer en silencio. Que el tiempo de raíces dual, pero salva, Mateo respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no sintió vergüenza de su proceso. Sintió respeto. Comprendió que si Dios tardaba, no era para negar algo, sino para dar algo que pudiera sostener sin romperse cuando llegara. Pensó en cuántas veces había pedido resultados rápidos sin preguntarse en qué se estaba convirtiendo. Ahora vaya que su cansancio tenía forma, que su espera tenía propósito. No necesitaba cura, necesitaba permanecer. Como es árbol, seguría, siendo fiel a agua diaria, al sol incierto, confiando en que Dios sabía el momento exacto para mostrar lo que lavaba ecos, formando con paciencia amorosa, sin ruido, sin preparación, solo con fe. El anciano guardó silencio unos segundos como deseando que la historia se asentara. Luego habló con calma y dijo que no todas las bendiciones soportan la presa. Algunas, si llegan antes de tiempo, se rompen en las manos que las reciben. No porque son malas, sino porque el corazón no está listo para sostenerlas.
Le explico que una bendición repita su emocionar, pero una bendición preparada transforma. La primera deslumbra, la segunda permanece, la prisa quiere resultados, busca races. La prisa pregunta cuando, Dios trabaja en quién. Mateo cinco esas palabras le quitaban peso del pecho y al mismo tiempo le daban responsabilidad. Comprendió que muchas demoras habían sido protección. Puertas que no se abrieron lo habían salvado de cargas que no habría podido levar. Oportunidades que parecían perdidas tal vez lo habrían apartado de su familia, de su paz, incluso de su fe. Lo que antes llamaba retraso empezó a parecer cuidado. El anciano dio algo que Mateo no olvidaría. Dios no te niega por capricho. Acaso que el tiempo de espera no es castigo es taller. Ahí se corrige el carácter, se limpia la intención, se fortalece la obediencia. Mateo vio la mirada y entendió que su impaciencia había corrido a Dios, no crecimiento. Había pedido frutos sin aceptar races. En ese momento tomó una decisión silenciosa. No exigir más señales, no comparar más procesos. Seguir siendo fiel, aún sin resultados inmediatos. La revelación no cambió su situación externa, pero cambió su postura interior. Ya no esperaba para escapar, esperaba para formarse. Ya no ve la demora como enemiga, sino como aliada discreta. Cuando la espera deja de ser lucha se vuelve aprendizaje, algo profundo se ordena dentro del alma, con paciencia, silencio, fe, constancia, humildad, tiempo, propósito, cuidado, esperanza. TQ escuchas estas palabras, tal vez no eres Mateo, pero conoces su cansancio. Tal vez también te has preguntado por qué Dios tarda contigo. ¿Cuántas veces has mirado el reloj, el calendario, la vida de otros, y has sentido que vas detrás? No porque no caminas, sino porque caminas sin aplausos. Dime, sin culpa, sin miedo. En que te estás convirtiendo mientras esperas. Que está creciendo dentro de ti cuando afuera tu pareces detenido. A veces nos preocupamos tanto por ligar que olvidamos en quién nos estamos transformando. Eso, aunque no se note, es lo más importante. TQ escuchas, revisa tu relación con el tiempo. Vives esperando que mañana sea mejor para empezar, o decide ser fiel hoy aún cansado. La pereza siempre promete descanso, pero deja, la disciplina parece dura, pero de paz. La fascinación se oxida, la fe vívida se fortalece paso a paso. No te hablo para acusar, te hablo para acompañar. Dios no te mide por la velocidad, sino por la constancia. El esfuerzo también es una forma de oración cuando se hace con el corazón correcto. Guarda un momento de silencio ahora. Pregunte con honestidad si estás corriendo por miedo o caminando con propósito. Tal vez no necesitas que Dios acelere el proceso. Tal vez necesitas alinear con él, confiar de nuevo, y seguir sembrando donde estás, aunque hoy no ves fruto. Respira, espera, permanece, porque lo que Cristo despacio suele sostenerte cuando ligue el día indicado por Dios. Mateo no recibió un milagro inmediato. Nada cambió de un día para otro. El trabajo siguió siendo el mismo, las cuentas también, y las respuestas visibles no llegaron. Pero algo en el empezó a acomodarse despacio. Como cuando una casa deja de crujir porque alguien ajusta cimientos. Siguió levantándose temprano. Pero ya no con rabia. Oraba distinto, sin apuro, sin reclamos largos. Hablaba con Dios como quien confía, no como quien exige. Entendió que esperar también es obedecer, y que la obediencia tranquila pesa más que la fe desesperada. Trabajaba con más paz. No porque amara la espera, sino porque dejó de pelear con ella. Hizo lo que estaba en sus manos cada día, y soltó lo que no podía controlar. Descubrió que la constancia cura lo que la presa lastima. Algunas noches seguían siendo difíciles, pero ya no vacías. Había cansancio sí,
pero también sentido. Mateo comprendió que Dios no siempre cambia las circunstancias primero. A veces cambia al hombre que las atraviesa. No era resignación, era madurez. No era conformismo, era confianza. La espera seguía, pero ya no lo detenía por dentro. Caminaba despacio, firme, con fe, aprendiendo que cuando uno permanece fiel, el tiempo se vuelve aliado. Dios trabaja en lo invisible, incluso cuando te solo ves silencio. Mientras esperas, algo se ordena, algo se fortalece, algo madura lejos de los aplausos. La paciencia no es debilidad, es sino de crecimiento interior. Quien aprende a esperar sin amargura ha entendido más de la fe que quien corre sin dirección. Si hoy estás cansado de esperar, no te rindas por dentro. Sigue siendo fiel en lo pequeño, porque Dios suele responder en lo profundo antes de hacerlo en lo visible. Recuerda que el tiempo no te está robando nada, te está preparando para sostener lo que viene. Si este mensaje hablo contigo, escribe en los comentarios. Espero también es fe. Hazlo como un compromiso contigo mismo, no para otros. Dinos des que pays estás escuchando, porque esta espera se vive en muchos lugares y corazones. Y si conoces a alguien cansado de esperar, comparte este mensaje con amor. Tal vez Dios use estas palabras para dar el descanso a su alma hoy. Que su paz te acompañe y que tu paciencia florezca en el tiempo perfecto de Dios fiel siempre.